Ayan na siya, may ilaw na. Ang grouchy niyan. Kanina ko pa yung ginising. Labang tulog yan. Good luck sa inyong tatlo. Joke. Hindi pa niya naririnig. Nakakatuwa yung mga outfit ni Sir Phoenix. Hindi siya masyadong prepared. Ayan. Yan, nag-iingay na yung mga Jonakas ka. Teka lang ha, patatahimik. Who? Keep quiet. Ano maingay? Ayaw niyo masakit. Hindi ka namin naririnig, Phoenix. Kahapon ka pa nakamute. You craisins. It's cranberries made in Ano sa rice. craisins? Cranberry na ginawang raisin. Bumubulong yata siya. Craisins na naging crazy craisins. Ang hina yung sound mo. Ngayon, haba na ng buhok mo. Halatang hindi ka nakakapagpagupit, di ba? Oh! Live na? Ewan ko sa'yo! Oo nga, live na! Ano ba Live yan? ulit. Hi, everybody. 5 ako, magpa-5 na pala. Ano ba yan? Hindi pa ako nakapag-warm up. Sandali. Hindi Ano pala ba? ako. Ha? At least hindi ka nag-grouchy. Kasi wala kang tulog. Sabi ko sa kanilang aga kitang ginising. Ay, nako. Yung intermittent na ano, hindi, medyo masaya ako ngayon kasi Yeah. nagsidatingan ang mga sponsors. Wow! Medyo mahina yung volume ng ano mo, audio mo. Microphone? Mm-mm. Paano kapag ganito? Ha? Sige. Paano kapag ganito ako magsalita? Pag ganito Sakto ba sa inyo? Naririnig nyo ba siya? Clear naman. Okay. Okay. Ayun na si Joanna. Ay, inad ko na nawala. Sorry. Ay, sige na nga, finish ko na. Nag-aagawan tayo. Inaad ko na nare-remove mo. Nakakainis naman kasi nagkataon namang umuulan. Mulan? Eh, din bongga. Hindi mainit. Lakas ng ulan dito. Hindi, pinapawisan pa rin ako. Kita mo, basang-basa na. Wet look. Pinalayas ko muna yung mga anak ko para walang maingay. Pinapunta ko Pareho sa tayo. sa biyanan ko. Kayo, Tinali kayo ko pwede muna. nang palayasin eh. Ako kailangan ko palayasin. Palayasin ang Tinali ulan ko. na yan. Tapos binusalan ko. What am I going to do? Yeah. Ano na to? Anong pinag-uusapan nyo kanina? Ikaw, wala ka pang gupit. Hindi ka nagpagupit. Hindi. Nung Holy Week, I was contemplating. Sabi ko, magpapakalbo ata ako. Kasi yun naman ang uso eh. Talagang shaving. Papakalbo ata ako. Ang problema ko sa buhok kong ito, pag maigsi, ang bilis humaba. Ganun talaga. Ilang beses ko nasubukan yung ganyan, yung buzz cut na ano, every time. Kahit di ka naliligo? Whether or not. Alam mo? Whether or not. Hindi nga. Yung pag nagpakalbo ako, completely shaven. Shaven ha? 2 days. 2 days, maitim na ang buhok, ang ulo ko. And nakakainis yung ganun ba? Yung parang, At least alam mo, hindi ka mapapanot at saka hindi mo makakalbo. Kasi tumutubo. Sana naman. Huwag naman. Huwag naman. Wala naman sa lahi namin ang kalbo. Sana naman wag. Ako din makakalbo ko. Kaya gusto kong magpakalbo sana pero when was that? This last JSU, pinost ko sa mga friends ko yung itsura ko kasi para akong naka-chinchonsu sa sobrang kapal ng sobrang kapal ng makeup. Sabi ko para akong naka-chinchonsu.
Ayun, napansin nila yung buhok ko. Sabi nila, ay, mas bagay mo yung ganyan. Kaysa naman yung banat na banat. Sabi, okay, hindi. I'll keep it for a while. Ano lang ako, galing daw nung speakers kanina sa Flip Summit. Congrats po. Ayun, ang daming nga, actually. Ang daming mga nag-donate and nakaabot ng 110K na yung donations so far. Pero parang marami pang gustong mag-join. So yun, thank you. And congrats sa atin. Congrats sa atin. Congrats sa Vab. At kay Jason. Si Jason actually yung nakaisip ng summit na yon. Oo nga. I love it. Especially at well prepared yung mga Well prepared ang speakers. dating, di ba? Kahit hindi Oo. masyadong parang Oo. prepared. Ayan. Sa Hindi pa totoo po ba lang. prepared yun? Oo, at abangan nyo bukas ang host, si Phoenix ng Arag. Siya ang host bukas. Kami Kaya ni ako Pong. din nervous eh. Naku, patay kapag yung mga technicalities na mga yan, hindi ko talaga, hindi ko talaga gamay. Kaya mo yan. Bago kasi yung app na ginamit namin. So, pare-pareho Oo. kaming hindi pa namin gamay yung gagamitin sa Hindi summit siya na yun. Zoom, hindi siya StreamYard, hindi iba. Kaya Yep, parang, get response. alam naman natin si Jason talaga mahilig magganyan, mahilig Ay, manggulat na nako. you're going to use this app from now on. O, di ba from Slack, nasa Microsoft Team na tayo. Oo. Lalo nagkakasya phone ko. To those of you who intend to apply for Jason, medyo siya. Una na app. Magugulat ka na lang bigla na. Hindi mo paggamay yung app na pinaano sa iyo, mapapalitan na naman. Mas susubukan ka. Nasubukan nga actually kanina si JTL, si John, kasi hindi makapag-share screen. Medyo, hindi yata compatible yung app sa niya, sa laptop niyang Apple. Oh, okay. Si That's what you Jason get for kanina. using Apple. Yun ang possible na magiging problem mo, Phoenix, yung pag-share ng PowerPoint. Pero yun kay John nga, since iba yung niya, yung Yeah, laptop. something happened to Emmanuel. Kanina. Then ako panood Oo. kasi nung afternoon. Yeah, something happened to Emmanuel's uploading. Ewan ko, parang nag-loading or something. Siyempre, kalagitnaan yun ng That's what I'm nervous about. Tomorrow, tignan natin. Kaya mo yan, Dash! Ewan, tignan natin. Pero dyan talaga masusubukan ang ang kalidad eh. Ladies and gentlemen, there are many times when we get tested sa career natin as freelancers. Sometimes we get thrown just in the middle, lalo na kapag busy ang client natin, bigla na lang sasabihin na, basta punta ka dyan, bahala ka na sa buhay mo. May pagkaganyan ang ibang mga clients, especially pag yung busy nga, tapos social media pa ang hawak mo. For example, ang dami nilang pinapasabak sa'yo na, ay, gusto ko tong ginawa niya, gayain mo ngayon na, in 30 minutes. Ganun, ganun may mga ganyan na clients. Do not be afraid kasi for our clients being that spontaneous, they do not expect you to be 100% perfect. They do not expect that out of you. All they expect from you is for you to deliver. Hindi yung basta ang importante meron at magagawa yung gusto niya. Hindi kailangan super fantastic and fabulous na mag-over deliver ka rin. That usually they expect that from you if you are well prepared. Pero kapag ganun na spontaneous, medyo relax naman sila. Bale tayo lang itong it's our own demons who are causing us trouble. Katulad ko. Tama, Phoenix. Papunta na ako. Oo nga, Phoenix. Magandang advice sa sarili mo na nag-o-over. I am actually telling it to myself. Katulad ko. Pag first time. Usually, okay. Me, ladies and gentlemen, ako, sakit ko na mahina ako sa first times. Mahina talaga ako sa mga first times. Usually, kapag second take, doon na ako medyo fabulous. Doon na ako magaling. Pero karamihan ng mga first time ko,
talagang palpak. And I accepted it that way. Na nagtagal, it took me years before I accepted that. Kasi nga syempre ayaw naman nating mapahiya. We want to excel, we want to be really really good, especially first impressions, which is a good quality. However, yung giving yourselves a hard time just because you made a mistake, or just because yan nga, hindi mo na-achieve yung quality na gusto mo sa first time na yon, it's not the end of the world. And in many cases, you are given a second chance in many cases. So why just use that as a learning process for you to improve. Take it as a step for you to improve instead of yung giving yourself a hard time. Kasi ganyan ako. Ganyan ako dati. Dati lang, kanina. Yeah. Actually, pati ngayon, may ganyan pa rin ako. Talagang, I give myself a hard time pag first time talaga. Na si Ana, parang dalawang araw akong binibaby ni Ana dahil yung ninenervyos ako sa pag-host bukas. Tignan natin. Let's see what's going to happen. Meanwhile, Bakit ganon? Parang mabilis kanina. Parang nagmamadali yung yung recording. Mamadali, may what lakad. happened? Ako black. Wala akong Sa'yo? nakita. Oo, basta Free naman. Pero ang bilis. Parang hinahabol ng nahabol. Yung zombie. ano ba yan? I don't know what happened. Basta bigla na lang black. I was waiting for it, so I messaged you guys if it is playing or not. Tapos biglang sinabi yung ang bilis-bilis. Ano yan, parang 100-meter dash. Kasi po, ladies and gentlemen, nag-overtime na kami sa kadadada ko. Kaya ayan, minadali na ni intro ang Yun yung sabi din actually, Phoenix, si Alex. Napansin ko din, parang iba yung yung audio mo. Parang cartoon daw. Parang iba yung Are you audio mo. kidding me? Parang cartoon voice. Hala, cartoon ka na. Parang iba nga yung tunog actually. Okay, let me see. Hindi ko marinig. I cannot hear Ayan na. I cannot hear my voice. Pero cartoonish ba talaga? Kanina, oo. Sasabihin ko na, ipipm na nga kita dapat kanina actually. Napansin din okay. pala ni Alex. Well, it's raining kaya nadidistract ako. Sana makita yung ulan para naman may sibyang background. Anyway, ladies and gentlemen, pasensya na po, nagdada na lang kami ng nagdada para namin kayong initsipwera. But ladies and gentlemen, we are aware that you are there. Hello to everybody and welcome to another episode of Flip, Chat, and Chill, where we get to grab somebody from here and there, left and right, up and down, to talk to us about the ups and downs, the good, the bad, and the beautiful of freelancing. Parang may mali ata dun. May mali ata dun sa sinabi ko. But yes, everybody, our topic for today is, Miss Anna. Ay, wala. Timing, sorry. Ang timing mo naman. Sorry. How do you know if you're fit for e-commerce? How to determine if you're fit for e-commerce. Maalala ko kanina sino sa inyo ang nagtanong kung anong sagot niyo? Si Marie. Si Marie. Ako yan. Okay, ladies Parang and gentlemen. exam lang. Buti pa kayo. Ako, ngayon ko lang makita itong topic natin. But ladies and gentlemen, yes, that is our topic for today. How to determine if you're fit for e-commerce. Bakit e-commerce ang pag-uusapan natin ngayon? Ewan. Tanong kay Mark. Yes, ladies and gentlemen, it's not just about e-commerce. Ang gusto naming ma-express sa inyo dito is to determine whether you feel ready for anything, for any niche in freelancing. E-commerce ang pinag-uusapan natin kasi ito ang maraming dapat i-consider when it comes to e-commerce because we're talking about business, we're talking about our clients' money. So we have to be able to show to the client that we know that what we are doing. So we have to know what we are talking about.
Yeah, that's the reason why tinututukan namin ang e-commerce ngayon. But beforehand, before we introduce our panel for today, Anna, how about we greet our audiences, our lovely, Ayan. lovely audiences? Good afternoon sa lahat ng nanonood kay Pedro talaga. Pedro Pinduco. Iba na hindi Pedro. Watching from Olonga po. Ay, Phoenix, nakahangka pala ha. Si Eve Manalo, watching from Concepcion, Tarlac. Si Mary Claire Amparado Vasquez. Hello everyone watching from Jensen. Si Nornor, hello. Si Joy from Taytay Rizal. Uy, taga dito ka lang din pa sa Taytay. Si Jamie, hello everyone, lalo na sa magaling magluto na si Mary Detroas and Max. Si Alex, good afternoon. And kay Mary Jane sa Mantila. Hello. Kay Lenny from Marikina. Ayan. Si Jamie, nandito ka din daw pala, Joanna, sabi niya. Si Marilyn, hello. Si JP, ang dami taga-Taytay, tatlo na kami. Si Thrift, Dali, ano yan? Palakpak. Okay. Si Madeline Lotho from Batangas City. Si Richard Abad. Si Maria Teresa Olvido. Bakit kaya ganon? Kanina lang talaga sa Summit pero dito sa FCC okay naman. Baka mahina ang internet connection mo kanina, Maria Teresa. May replay naman siya anyway. So, yun. Si Lenny Babaw, yes, iba po ang boses. Iba nga daw ang boses mo, Phoenix. Naiibahan sila. Si Jenaline watching from, Jenaline Marasigan Andasa. Gusto kasi ni Phoenix complete yung pagkabasa ng name. Kaya mabulol ako. Hi from watching from Laguna, Edita Ragadio. Good afternoon. Then, Torifiel, watching from Taiwan. Si Cheryl Piore Balanday, hello. Ayan, ang dami pa. Si Len from Terese Martires na to. Ayun. Hamacho, Tisyang. Ang hirap nga basa. Watching from Baguio. Taga Baguio din. Ayan, maulan na hapon sa mga taga Baguio. Ayan, si Belchi from Batangas City and Joanne Ruth Lanes from Lipa City. Ayan, good afternoon sa inyong lahat and stay tuned sa ating FCC, Flip Chat and Chill. Iyon. Pasensya na po kapag meron ako mga technical faults ngayon kasi kalilipat ko lang po ng computer ko at Ayun. reassemble ko. Hindi nyo ba napansin iba na ang background ko? Yeah. Yung iba na ba? Yung same lang naman din, diba? Yung window. No. Ay, I moved. Wala akong pornographic memory. Pornographic. But yeah, I was preparing this for tomorrow kasi akala ko yung ewan ko, I was trying to impress. But yeah, ito nangyayari. Nagiging robotic na ang pati speaker ko, ewan ko, may palya ngayon. Anyway, our panel for today, meron tayong mga guests dito, puros mga lovely ladies. Ang pinakauna itong nagtatanong kung ano ang sagot na how to determine if you're fit for e-commerce. Miss Mary, say something to everybody please. Hi, everyone. Wala naman ako masasabi. Later na lang during the session. Ganun na. Mars, who are you and Ay, why okay. should I be Diretso na interested? ba? Sorry? Who are you and why should I be interested? Hala ka, who are you? Who am I? Pasok po ako sa sa panel para sa kailangan nyo na sa e-com. So, dapat kayong may interested kasi isa ako sa mga pang practitioner ng e-com. So, ganon. Pa-safe answer. Okay. Talagang mag-share na agad? No, you don't have to if you're not ready. Meron ka bang gustong i-share ngayon na? Wala naman. Just waiting for the question and answer portion. Parang binibiting lang eh. And then we're just introducing ourselves for today. Relax lang tayo. Kinakabahan ako. Huwag kang kabahan. Kaya natin si Phoenix. Relax lang tayo. Don't worry about that. Anyway, thank you very much, Maurice. Ladies and gentlemen, we have our second member of the panel is Miss Joanna Marie. Say something to everybody, please, Miss Joanna. Nakamute ka. Ay, nakamute ka pa. Unmute kita, Joanna. Ayan. Sa phone kasi lang siya. Okay. Hello po, good afternoon. Naiya ako. Actually, hindi ako ready. I'm Joanna Marid, ang dating OFW na
caregiver na nag-freelancing na eto na po, nakauwi na din ako dito sa Pilipinas at isa na ako ngayong e-commerce BA. Literal na e-commerce BA kasi nagtitinda ako dito sa amin local tapos BA din ako ng client ko sa UK. I Yun love lang that. po. So you're applying in real life what you are doing over the internet. Ganun ba 'yon? Opo. Opo, Yes, sir. yes. That's so nice. All right, thank you very much, Joanna. How about you, Miss Meredith? Finally, or last but not the least dito sa panel natin, Miss Meredith, say something to everybody, please. Good afternoon to all po. Bali, my name is Meredith. I am also an e-commerce VA. Bali, may client din ako na e-commerce VA and then I am also an online seller. So, yung work ko is ina-apply ko din siya sa sarili ko. So, yun po. Oh, I love that. I love that. Yes. Marami sa atin ang ganyan. Marami dito sa Flip ang ganyan. Yung may sariling business, so nag-e-commerce siya. Pero at the same time, meron din siyang client who also has her or his own business na yun na doon tayo naninilbihan. Okay? And so I love that you are practicing what you preach, kumbaga. Whatever you are learning, whatever you're executing to your client, you're also doing it yourself. And yeah, dyan natin na-enhance ang skills natin kasi sabay-sabay ang learning natin dyan eh. Learning through our client and learning with our own experience para naman hindi masabi ng client natin na pinag-experimentan natin sila. So, keep that up, Miss Meredith. That is so good. So, there you go, ladies and gentlemen. All of our guests for today practicing e-commerce. Kaya lahat ng mga questions ninyo, go ahead and throw it at us. And I am your host, Phoenix, with my lovely, lovely, pretty Wow. co-host. Maganda gising ni Phoenix talaga. May iba mga adjectives niya ngayon. Salamat, Phoenix. And station lang kayo mga flippers, manood kayo at makinig sa ating mga guests na magaganda. Ako nag-invite sa kanila. Pinilit ko silang lahat. So, magagaling yung mga yan. So, makinig kayo sa kanila. Marami kayong matututunan. Okay, let's get serious this time. Ladies and gentlemen, katulad ng sabi ko nga sa inyo kanina, we are not excluding everybody else. So whatever questions you have, just go ahead and throw it at us. Titingnan namin if we can answer it. But as of now, since our guests are all into e-commerce, we are going to target that for the meantime. Kung meron kayong gustong ipag-usapan natin, sige lang, ilagay nyo lang sa comment section down below. The first question here is from Miss Marjo. Ano po ba ang skills para maging e-commerce sa VA? Any one of you? Cute. Magaling Ah. mag-research. Yeah? Magaling mag-research. In what way? Kasi po 'di ba pagka sa e-commerce, dapat magre-research ka kung ano yung mga in-demand na products ang kailangan ngayon o kaya yung mga mura or yung mga madali lang i-ship, hindi ka magkakaproblema sa mga shipping, ganun. Okay. So let's say a person knows how to type what is this? Or what is this sa Google? A person knows how to type that. How do you improve on that, Miss Meredith? I'm sorry po. Ang sabi ni Miss Joanna Marie is dapat magaling kang mag-research. So let's say a person knows how to search what is blank, what is this product, for example. So meaning to say, kaya niyang mag-search basically ng kanon. What does a person have to do to improve that para sabihin natin na skilled ang tao na mag-research? Bali, sa experience ko po kasi, depende kasi yun sa hinahanap ng client. I can say na dapat magaling ka mag-research pag nasa dropshipping ka. Kasi sa dropshipping, ikaw yung magsusource ng items na ililist ng client mo. And then, meron din kasi akong client na ako yung nagli-list pero siya yung nagsusource ng item. So, medyo malawak po kasi yung e-commerce. So, depende. Nasa iyo yun kung ano ba talaga yung gusto mo. Kung dropshipping,
dun ka dapat magaling ka mag-research ng product na gusto ng client mo. Pero hindi ka naman pwedeng basta-basta mag-research lang kasi kailangan tanungin mo rin yung client mo kung ano yung criteria na hinahanap niya. Kung ano yung item na gusto niyang ibenta. Okay, so from So, what I hear from you is learn how to ask the right questions. Tama ba? yes. Yes. Kung Learn ano po how. yung Yes. hinahanap ng client. So, dapat po yun muna yung malaman niya. So it's not just as simple as searching something on the internet. It's not just Yes as po. simple as basta mag-Google ka lang what is this, what is that. Pero you have Yes to po. For know. me, Okay. Targeted. So how do you? Thank you very much, Meredith. Marius, how do you determine? How can you teach yourself to ask the right questions? Kung ganyan. Actually, in terms dun sa ano, yung sa pagtatanong ng questions, dapat talaga beforehand, when you start to go into this industry, e-com, dapat nagkaroon ka na talaga ng idea on what is e-com. Tapos, tulad nga ng sinabi ni Meredith, napakalawak kasi ng e-com and hindi lang kasi isang skill ang kayang i-provide ng VA. Pag tinawag kang e-com VA or Shopify VA, kasi mostly yata Shopify talaga eh. May iba WooCom, yung WooCommerce, tsaka kung ano-ano pa yung iba. Ano kasi, malawak talaga siya. So, hindi lang siya about research. Kasi yung sa research, pwede yun dun sa product researcher talaga. Tapos, pwede ka pa rin naman tawaging e-commerce VA kahit na yung hinahandle mo is yung ano, yung customer support. Yung pagsasagot sa ano, yung parang Facebook page moderation, yung ikaw yung sumasagot sa mga nag-i-inquire, tapos ikaw din yung nagmo-moderate ng mga comments. Tas iba din yung ano, parang product listing, yung ikaw yung let's say, may iba kayong product researcher, tapos ikaw yung nagli-list ng products, bali ikaw yung naglalagay sa store, ikaw yung nag-o-optimize ng title, ikaw yung nag-o-optimize ng product description, yung ganon. So, iba-iba talaga siya. So, yung tungkol dun sa ano nga ulit yun? Phoenix, paano How do you train yourself to ask the right questions? Kasi parang yun ata ang pinaka-importante when it comes to working for your client as an e-commerce expert. Oo. So, yun, parang i-position mo lang talaga yung sarili mo na, parang ano ba yung dapat mong mga tanungin para magets mo kung paano nagwo-work yung business nila, paano yung business model nila. Kasi yun nga, sa sobrang lawak ng e-com, may iba-ibang processes yung clients. Kasi sa e-com yung iba, general dropshipping, meron din yung mga branded clients, yung mga ganon. So, once you come in, 'di ba, pag naghahanap tayo ng work, of course, nandun naman talaga yung description ni client na, okay, ganito yung need ko, ganito, ganyan. So, sa part pa lang na dun, aside from meron ka ng baon na idea about e-com, nire-research mo rin kung ano yung sinusulat ni client sa job description. So, siyempre, hindi mo naman siguro gagawin na parang blindly lang, nag-a-apply ka. So, babasahin mo talaga yung description din ng trabaho. So, let's say, more on product research. So, pagpasok mo, let's say, na-hire ka. So, yun, tinatanong mo si client na, okay, thank you for having me on board. Can I know what your current practices are when it comes to product research? Tapos, oo, aside doon, mas maganda maganda din kung meron kang baon na maibibigay sa kanya. Kasi mostly sa mga naghahanap ng product researcher, naghahanap sila ng product researcher kasi kailangan nila ng expertise ng product researcher. Kasi sila mismo sa sarili nila, nahihirapan silang maghanap ng winning product. So, that's your job. That's why you were actually brought on board because they need your expertise. So, ganun. Pero, syempre, magtatanong ka pa rin, okay, ano ba yung current practices nyo? Kasi, ito kasi yung ginagawa ko, yung ganun. So, parang merging na lang din ng processes. I love that. Ano, suffice it to say, parang basing on
basing on what the ladies just said, ladies and gentlemen, parang gusto nilang sabihin na wag kang pumasok na blank canvas ka. Wag kang pumasok sa e-commerce na hindi mo alam. For example, if you studied general VA, so general VA you have hints of this skill, that skill, pero konti-konti pa lang. If you are going to enter as an e-commerce expert, somebody to assist somebody, your potential client with e-commerce, you should know at least sabihin mo ng double of what you ought to know sa as a general VA. Dapat sabi nga ni na pagpasok ka doon dapat may baon ka. Meaning to say you have at least some knowledge of what you are doing. Para yun nga yung suggestion niya, if you happen not to know what they are doing, pwede mong ipakita sa kanila na this is what you are doing para magkaroon ng merging of ideas. Doon yung makikita kung compatible kayo o hindi. So, to answer the question of how do you determine if how can you teach yourself to ask the right questions is you have to be educated. Pagpasok mo sa e-commerce, you have to know at least some of the basic principles of e-commerce para naman hindi ka mapahiya. So, what about this question? Ano po sa ngayon ang magandang product sa e-commerce para alam ano ang i-research? What about you, Miss Joanna? Siyempre po sa panahon ngayon, yung sa coronavirus po, no? So, ang mga in demand ngayon mga mask, mga alcohol, o yung mga PPE na maraming nagkukulang. Ayun po, talagang international po talaga, yun po yung kailangan. Pero, yun yung mga in demand ngayon, pero parang hindi siya naibenta. Kaya po ng client ko, yun yung in demand ngayon, pero hindi namin siya pwedeng i-source kasi parang po daw ng panahon ngayon na yun yung kailangan tapos ibebenta mo ng mahal or ido-double mo yung price. Parang ang maganda na lang is parang i-donate na lang siya. Kaya ang nangyari po, kahit na in demand na siya, hindi namin siya i-source kasi nga parang mas maibigay na lang sa mga iba. But you still made some researches about promoting these products, right? Sa pagpo-promote po ng mga products na ito. Hindi po kasi po nag-research po kami kung ano yung mga in demand na products ngayong dito sa pandemic. So yun nga po yung mga mask, alcohol, mga PPEs yun po. Tapos po nung iso-source na po namin hindi po siya magandang i-ads kasi nga inaano rin po siya ni FB, dinadown din po ni FB yung mga ibang nag-a-ads po pagtungkol po sa mga mga in-demand na PPEs or alcohol or mga mask. Dinadown po nila yung mga ads. I love that answer, Miss Joanna. Yan, ladies and gentlemen, it is not just a matter of knowing what is in demand. It is knowing what to do with it. What to do with it. Kasi hand in hand yan. Hindi porket alam mo ang in-demand doesn't mean na, yun na ang ititinda mo. Even without the pandemic, pag meron kang nakitang in-demand, it doesn't mean to say na yun na agad ang ititinda mo. You have to really research on what to do with it, how you deal with it as well. Kasi there is a reason why it is in demand. So you have to be a little bit more sensitive about it. Yan ang pinag-aaralan din niya ba ngayon? Sometimes it also takes experience to determine what to do and how to deal with such information. But it is important that you know what is in demand. And then doon ka na maging sensitive how you want to deal with such information. May dito, Miss Meredith, na nabanggit mo ang dropshipping. In about 3 sentences, what is dropshipping? Yung dropshipping po kasi, ito po yung wala kayong hinahawakang product. Walang hawak na product si client. So, bali, ikaw lang yung magre-research ng product na gustong ibenta ni client. So, parang dito, walang ilalabas na puhunan yung client mo, kundi yung, parang yung sayo lang, yung bayad niya sa virtual assistant niya, and then yung iba pang Pero sa product, so parang hindi niya agad yun babayaran. So, parang
wala kayong on hand na product sa dropshipping. And then ang kailangan niyo lang gawin is yung sourcing and then yung inventory. So yun po. I see. So, it's more like acting as the middleman. Ganun ba yun? Yes, parang ganun po. Ah, okay, okay. Something to learn every day. So there you go, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. Pedro Pinduco, for the question. What about you, Anna? Is e-commerce related to marketing or bookkeeping? Relate din siya kasi may mga inventories, 'di ba? Merong mga products. So yeah, I think related din 'yan sa sa bookkeeping and marketing, yes, kasi may mga products na involved. So nagma-market ka syempre diyan pag may mga produkto, 'di ba? So yes, it's related. Related. Na- Narinig mo ba? Speaking of which, dahil ayun nga, kaya ko in-address agad-agad kay Ana kasi former bookkeeper si Ana. yan, yan lagi nakasiksik sa utak ko. Parang may Former masabi bookkeeper lang si din, Ana. nananahimik ako. But the thing is, they really, all of these women, there's an interesting question here, Eb. Alam ko ang isasagot kasi din niya. Let's say, Anna, is it a yes or no? Nag-enroll ba kayo ng short course bago naging e-commerce VA? Si Meredith at saka si Joanna, alam ko, nag-enroll sila, kasama yung sa accelerated. Kasi si Maris kasi, old student na to, wala pang e-com dati. So, hindi ko sure kung niya ang e-com. Alam ko, nag-e-com yata to diretso before siya, tama ba? Nag-start lang ako sa yung paggawa ng product descriptions. Tapos, tinuruan ako ni client kung paano mag-list ng products, paano mag-research. So, yun. I see. May follow-up can you guys hear me properly right now? Yes, Ngayon? narinig. Ngayon po, medyo malakas. Oo, kasi kanina parang ang daming mga comments na. I'm so sorry about that, ladies and gentlemen. Naninibago pa lang ako kasi yun nga, kalilipat ko pa lang, iiba ko pa lang ng setup ko. Pero may follow-up question dito si Mr. Pinduco. I have been in retail since 1991. So actual entrepreneur siya. And my understanding is that products must be associated with the current season or trend, like in summer. Items should be summer related. Hope it makes sense. So ang tanong dito is, yun nga, yung the protocol of yung being an entrepreneur, especially if you have a physical store, di ba yun nga ang practice. Kung makikita mo ang demand, that is what you're going to supply. Medyo kinontradict ko kanina na it's not as simple as that. You have to be a little bit more sensitive. How does this traditional practice apply to our modern way of entrepreneurship, like e-commerce? Maris? Yung based na sa understanding ko actually hindi pa rin naman talaga nawawala yung yung pag nagre-research ka ng product, dapat timely and relevant siya sa kung anong nangyayari ngayon. Let's say, yun nga, dahil sa coronavirus, so it actually gave birth to yung kanina may nakausap kasi ako na na prospect client. So, it actually gave birth to her business na nagbebenta siya ng sports kits for kids. So, para may activity pa rin sa bahay nila. So, parents and may ganun pa rin, may bond between parents and kids. So, nandun pa rin naman yun, yung parang making use of kung ano yung nangyayari ngayon. Pero, aside from that, meron pa rin namang ibang paraan. Yung you actually research kasi you know that there's a demand. So, may demand talaga nun. So, let's say, ang tawag nito, may demand ng let's say yung mga posture corrector kasi meron naman talagang nagkakaroon ng 'di ba, yung parang problema sa likod o di kaya masakit ang likod o di kaya they want to prevent na parang mag-slouch sila so they buy posture corrector. So may mga ganun din. May category din kasi yung yung pagpa-product research. So merong you sell because siya trending or viral. Tapos you sell because or you research product based on the seasons, yung seasonality. Tapos you research products that are yung solution sa isang problem or it appeals so parang ayun nga yung parang solution sa problem, let's say acne yon, so naghahanap ka ng kasi may na siya existing demand, so yon.
Tama ba sagot ko? Yes. Nervyos ka ata, Maris. Kanina pa. Kanina ka pa. Parang Lahat exam din. kasi. Tahimik Ako lang nga kami. iniisip ko yung Tahimik tanong lang eh. kami because your answer is actually yes, your answer is actually on point. That's the reason why we are quiet. Otherwise, sumisingit na siguro ako pag pag medyo doubtful ako sa ano. If you Namumula see ako eh. If you see that I am quiet, it means we approve. I approve kung ganon. So don't Oh, worry, don't doubt yourself. Whatever answer that you have in your mind, go ahead and express this. Kasi etong medyo mahirap na impression dito sa Flip Chat and Chill. It is called Flip Chat and Chill because nagchichismisan lang tayo and we are just exchanging ideas and we have imagine that we are seated on a table, on a round table, having snacks. Dahil nag-i-snack nga ako, by the way, ladies and gentlemen, this is that's sponsored by ako lang Clover sa akin Nestle. para sa Sabay ganun yun. So that's why I am eating it right in front of you right now because we want this to be a little bit more chill. Isipin mo ng ganyan tapos meron tayo mga katabing mga tables. Yan yung mga audiences natin. So nag-uusap-usap tayo dito, exchanging ideas and we are just letting our friends out there hear our ideas. Okay? So wala tayong wrong answer. So, Oo. so Para relax. may matanong naman ako lang magtatanong. Dapat ba creative ka para maging isang e-commerce VA? Kasi di ba mag-iisip ng mga kung ano-anong produkto, chur I love ganyan. that. There is a question here. Ano, sabi ni Sino Elizabeth yan? Godinez. Do you also do photo editing as an e-commerce VA? Yun nga yung sinabi ni Meredith na malawak ang ang e-commerce. So you will be touching a lot of the small niches when it comes to e-commerce. That is it common? Is it common knowledge about ang photo editing as an e-commerce expert, Miss Joanna? Kung sa tanong po niya na dapat ba magaling ka mag photo editing, hindi naman po sa pagiging expert, okay na po siya sa beginner kasi sa pagiging e-commerce BA po, meron kang i-upload na pictures ng halimbawa po ng product na i-edit mo siya, lalagyan mo siya ng benefits ng kung anong product ba yun or kung ano yung kung saan bansa, saan benefits, tapos basta meron ka pa pong bawa kung yung product niya is drop shipping, pag in-upload mo po yun, aalisin mo pa yung mga logo, yung mga logo ng ibang brand para po maging kunwari kay client talagang product yun. Kung sa pagiging creative naman po ng pagiging isang e-commerce BA, yes po, dapat creative. Kasi kung kagaya nung sa akin, Shopify store creation po kami. So, dapat talagang pag mag-start pa lang kami, kailangan focus na po talaga kasi maglalagay ka lahat ng logo. So, pag nag-start ka, that creative ka talaga sa pag ng store para kakaiba yung store na mabibigay mo sa client mo. Ganun po. I love that. I love that. And that's a very good way of projecting it. You know what? Ang kagandahan sa e-commerce kasi, you just need to learn the entrepreneurial skills. So whatever skills that you have right now, it is something that you can apply in e-commerce. It really depends on where you are looking at. Kasi alangan naman na marunong ka mag-photo edit pero ang hinahanap mo is dropshipping. Right? Kung marunong ka mag-photo edit and you are lightning fast, then sa Amazon, what do you call this? Yung thumbnails, yung mga Amazon thumbnails ka tumutok kasi that is also part of e-commerce. There are plenty of Opo. skills that you can apply para makuha mo itong e-commerce job. You just need to know the basic skills of entrepreneurship, which is what everybody here does. Yan. Paano mo nalaman kung ano ang trending? Ito yung sinasabi ko kanina na this is what I'm talking about kanina na. Sabi ni Miss Joanna, one of the most important skills that you need to learn for e-commerce is research. Sabi ko, it is very easy to just say what is trending. But is that all that we need to ask? Miss Meredith, dahil nabanggit mo kanina yung you have to know which the right questions to ask. So is it as easy as asking Google what is trending today? Sa experience ko po kasi,
siguro depende din kasi sa kung ano yung binibenta ni client. Kasi meron po kasing yun nga, yung seasonal yung product ng client mo. So, kung ano yung seasonal, yun yung ipapa-research ng client mo. Or meron din naman po na yung halos lahat, meron siya. So, like yung mga clothing, bags, yung mga ganun. So, parang sa akin, hindi naman siya kailangan na tawag dito, yung kailangan na yung mag-research sa dropshipping talaga yung kailangan na mag-research kung ano yung seasonal, yung ganun. Pero yung ano ba? Ano nga ulit po yung tanong? Is it as simple as asking Google what is trending today? Is it as simple as that? Pag kung ano yung trending, siguro sa Google, pero kung ano yung ibebenta, depende din. Kasi hindi naman, yun, katulad nga, hindi porket trending. So, kailangan ng tao. I like that. Yes, I like that. Meron yung it can be as simple as that. Depende sa client mo talaga. It can be as simple as asking Google dahil ang clients natin pag minsan hindi nila naiisip na it is as simple as asking Google. So yes, it can be as simple as asking Google. Pero pag minsan kasi ang mahirap kasi dahil sa SEO na medyo kakompetensya ng 'yon ang kinaiinisan ng mga researchers yung SEO dahil SEO they keep on bumping and bumping their websites and products doon sa taas ng research natin. So we cannot just rely on Google's answer for you. You have to be able to filter it down kung ano talaga ang information na kailangan mong makuha. So it takes a little bit of knowledge, it takes a little bit of filtering for you to get the right answers that you need. Yes, very good, Anna. Thank you very much for pointing this out. Isip ko talaga Marilyn Salas Robale asked the question. Parang lagi experience ang hinahanap ng mga clients, especially sa Shopify or Amazon. How to start as ecom VA from scratch? What about Miss Maris? Sa akin kasi, yung ginagawa ko, kasi sa Upwork talaga ako naghahanap ng clients kasi kahit naman sa online jobs din. So, yun nga, yung sinabi ko kanina, pag meron ngang job post, binabasa ko talaga. So, let's say, as in zero client pa ako sa e-com, like walang-wala talaga akong knowledge. So, yung ginagawa ko actually, sa job post, binabasa ko kung kasi di ba sinasabi looking for Shopify VA, ganito, ganyan. So, syempre, babasahin ko kung ano yung mga nakasulat. So, sinasabi na, one, must know how to use Overlow, must know how to use AliExpress, yung mga ganon. Product import, ganyan. Video editing, yung mga ganon. So, yung ginagawa ko, nung time na yun, ginugoogle ko lang din, tapos sino-YouTube. Like, how do you use Overlow? Kasi syempre, hindi pa ako nakapasok sa, let's say, hindi pa ako nakapasok sa Shopify na store, so hindi ko alam kung ano ba yung parang mga navigation sa loob, yung back-end niya. So, nire-research ko lang yung mga sinasabing tools, tapos tinitingnan ko, how do you import products using Overlow, yung mga ganan, how to import products using Shopify. So, by the time na hindi ko inaano to actually, kasi yung nangyari sa akin talaga, more like, hindi naman siguro talagang fake it till you make it talaga. Kasi inaaral ko naman talaga siya. Kumbaga, nire-research ko talaga. So, nung nag-interview na, kasi syempre ni-research ko, 'di ba? So alam ko kung ano yung isasagot ko. Like pag tinanong na do you know how to use ganito na tool? Sinasabi ko syempre, yeah, you just have this tool, you install it in your Chrome extension, tapos you go to AliExpress and then you just click this and that. Parang ganun. Yung parang kumbaga kung tinetest ka nila. Tapos, pero yung reality talaga nun, nung na-hire ako, saka ko pa lang talaga na-touch yung tool. Basta more on lang talaga siya, research talaga, like kung ano yung pinagsasasabi sa job description, dapat mo talagang basahin. Dapat hindi ka blind na nag-a-apply lang. Dapat alam mo talaga kung ano yung hinihingi. Kasi, let's say, pag hiningi niya is more on, let's say, video editing, tapos nag-apply ka, tapos sinabi na have you tried
doing videos for this and that. Tapos mapapanganga ka kasi hindi mo alam kung ano yung mga video editing tools. Ganon. So yung key lang talaga nun, basahin mo talaga yung job post first. Yung pag walang-wala ka talagang idea, job post. So get to know, ano ba talaga yung Shopify VA? Tapos, dapat pala matuto ng ganito, ganyan. I-research ko nga. Yun yung lang talaga yung ginawa ko hanggang sa nagka-client ako ng yung ganon. Mm. I love Ah, that. may dadagdag lang din ako, Phoenix. Yes, Basically, yes. parang ano rin yan eh. Parang sa ibang mga job posts or kung ibang position, kung mga like VA, bago ka pa lang, wala ka pa ding alam, newbie ka pa lang, di ba? So, anong dapat mong gawin? Like, kung Upwork, i-check mo kung i-check mo kung pang entry level ba ito, pang intermediate, pang expert. Doon ka mag-start. So kung pang entry level, sige. Tapos basahin, tama yung sabi ni Maris, basahin mo mabuti yung job post. Kasi doon mo malalaman kung ano yung hinihingi ni client. And then, yun nga, parang ako din, pagka meron akong hindi alam na mga sinasabi doon sa job post, ginugoogle ko. Para once malaman mo kung ano yon and masaba ka sa interview, meron ka ng idea para sasabihin mo sa client na wala kang experience na nagawa mo yan ever, pero ito yung alam mo tungkol doon sa app na ito, whatsoever, ganyan. And basically talaga, nag-aano din, nagma-matter din talaga dito is yung cover letter mo. Kung paano mo i-present yung sarili mo doon para pagka na pansin ng client yung cover letter mo, doon sa interview kayo magkakaroon ng usapan kung paano. Kasi may mga clients naman na talaga na nagtitrain kung wala ka pa talagang kung wala ka pa talagang experience, wala ka pa whatsoever, may training sila. So doon ka makakuha ng first step mo para makausap si client and magkaroon ka ng chance para makapag-start talaga. As kung e-com man yan, kung general VA or kung anumang position yan. So yun, kahit walang experience ka, basta alam mo kung ano yung ginagawa mo at gagawin mo, yun, makaka-start ka, di ba? So, I think hiningal ako. that also addresses request ni Mr. Pedro Pinduco na tawagin ko raw siyang Paps. Paps. Sabi ni Paps. I think yung sagot ninyo na you just need to read the instructions. For a newbie like me and have not started my work from home journey, how can I be accepted as ecom VA? This applies to all of the jobs, hindi lang po e-commerce. All of the jobs that is out there, read, read, and always read kung anong tinatanong. Hindi yung porket nakita mo yung title feeling mo pwede ka nang sumabak. Kasi maraming mga clients diyan ang fabulous ang nilalagay sa title job description don mo makikita. Sometimes not even in the job description. Sometimes it takes for you to communicate with your potential client before you will determine whether you are the right fit. So always read and ask questions. And there is no shame if you do not know what they are asking you for. Kung walang nakalagay doon sa doon sa job description tapos bigla na lang sinasabi na tinatanong sa iyo kung alam mo ba ito, alam mo ba hindi mo pala alam. There is no shame. There's nothing wrong with that. You can just say no, but no. Pag sasabihin nilang, ay wala ka pala mahina ka pala, di sagot mo sa kanila na hindi mo naman kasi nakalagay doon sa job description. You have wasted my connects. Kung, kung ganon, pwede mong sabihin yan. Yes, you can actually say that. Take it from me. Tarayan mo yung potential client mo kapag ganon na hindi sila magaling maglagay ng job description. But it is our job to make sure that we know what we are getting into. Yung nabanggit ni Maris kanina ang faking it till you make it. In some ways, may mga ibang mga coaches na ayaw nila yon. Yung may mga ibang mga coaches na gawain nila yon. Faking it till you make it. So it really is up to you kung anong gusto mong approach. You can do that. You can learn from your experience and keep on developing from it. But what's important is you read the instructions. Pag meron silang demand na you have to know, for example, yung anong apps po ba ang gamit ninyo to edit the product photo? For example, pag sasabihin nila na you should know Photoshop, hindi ka marunong mag-Photoshop, bakit ka mag-a-apply agad dyan? You are wasting your time, you are wasting your client's time. Pero pag sinabi niyang
minor Photoshop editing skills required. Pag sinabing ganon, then pwede siguro. All you need to do is spend a little bit of time YouTubing and following instructions kung kaya mong gawin yung Photoshop na yan. Pero pag absolutely zero ka, why not put it on your note na I need to learn Photoshop, and then move on to the next to the other job vacancies. Kasi yun nga ang importante especially sa e-commerce is pagpapasok ka doon, you need to know at least a little bit of what they are asking you from. Doon ka na mag-grow, however your approach is. Okay? Sabi ni ano to? Um, uh, Kasi usually, sabi ni Gemma Gems, kasi usually sa mga nag-hire, they will ask you to have a sample. If pag nakita nila na you have done it, then they will hire you na din. Kasi mayroon naman silang training then para sa kanila company. That's ano na to, meron yung mga ganitong procedures. These are the tactics that you get to learn from coaches. Kaya nga meron kaming courses dito eh. We got courses to teach you the basic skills. We also have another level of our course doon sa accelerated, the pati mga strategies on how to approach this kind of application. Kasi magkakaiba ang clients natin. That's why we have these in our courses, which we'll be talking about later on. Pero ang tanong ba, bakit ba natin tinututukan ang e-commerce? Malaki ba ang kita ng e-commerce? Sino bang nagtanong niyan? Sino ba yung nagtanong niyan? Malaki daw, ayun. Sabi ni Cheryl Pioray Balanday, malaki ba kita sa e-commerce? Matrabaho ba? Ba't ba kasi itong pinag-uusapan natin ngayon? Joanna, malaki ba kita? Natawa tuloy ako dun sa Galing Taiwan. ang natawa ako dun sa malaki ba ang kita, matrabaho ba? Kung sa e-commerce, kaya natin, para sa akin, kaya ako tinutukan yung e-commerce kasi gusto ko talaga siya. Nagtitinda ako online, tapos basta gusto ko talaga yung mga nakikita ko na mahilig akong mag-browse ng mga store. Tapos, e-commerce kasi kagaya ngayon, halos lahat ngayon, hindi makalabas. So, tututukan natin yung e-commerce kasi mas marami ng mag-create ng store nila na yung mga local stores na gusto nang mag-create ng online store kasi so dapat tumutok tayo sa online store kasi nga yun yung hindi siya trend. Actually hindi naman siya trend na hindi siya trending dahil sa pandemic kundi dahil sa mas yung own way natin na pag nagsha-shopping tayo online. Parang may joy na nabibigay sa atin yung mag-shopping online. Kaya parang hindi dahil tinututukan natin siya kasi malaki yung kita, kundi dahil yun yung mas pupuntahan ng generation natin ngayon. Kung sa matrabaho ba, kung gusto mo naman yung ginagawa mo, hindi naman siya matrabaho. Ako gustong-gusto ko yung trabaho ko ngayon kahit na marami akong ginagawa or maraming task yung Ecom BA. Na-enjoy ko siya kahit matrabaho kung ganun. Siguro matrabaho na natin ganun. I like that. We are talking about e-commerce because it's fun. It's one of the most fun kasi yun sabi ni Joanna, sabi ni Mahar dito, laki daw kita ni Joanna. sabi ni Joanna, marami sa atin itong mahilig mag-shopping, marami sa atin itong mahilig magtinda-tinda, and that is where we get our joy by doing what we do. Yung mga fun sa atin. And that is what we are promoting here sa freelancing. You are not going to do a particular job that you hate. Gusto namin na kayo, magising kayo sa umaga na nakangiti na looking forward to do what you are supposed to do your job. This is why, hindi ko ini-specify ang e-commerce lang. Sabi ko sa inyo, ladies and gentlemen, kanina na this applies to all of the other niches. Kaya, ang importante is magising ka and looking forward to working. Hindi yung magising ka na, andyan na naman ang trabaho. Hindi yung ganon.
So why e-commerce? Because e-commerce is fun to many people. For example, these ladies here, they love shopping, they love selling, and it gives them joy to be able to send out a product. It gives them joy to be able to make their clients send out a product. Yun ang importante. It is not because it is high income, it is not because it is low labor, hindi yun eh. Kasi pare-pareho. Sabi nga ni Les Cecil M. Fuelas. Sabi niya, how much po ang standard rate per hour ng e-com? We really cannot give you a specific number on this one because it really depends on how you negotiate. It is not a matter of what product you are giving to your client. It is how you negotiate. So lahat ng mga niches, whether you are going as a general VA, whether you are going as a video editor, photo editor, or e-commerce expert, it really depends on how you negotiate to your client. So we cannot give you a specific answer for that. Ayan na. So, ladies and gentlemen, when it comes to the payment, wala kaming maibibigay na number because it depends on how you negotiate with your client. But when it comes to the labor and what specific niche do we owe to go to, it really depends on how much you enjoy on doing what you are doing. So just because sinasabi naming e-commerce ngayon, kapag hindi ka interesado sa e-commerce, it is fine and well. Talk to us. Tell us what are you most interested about? What is most fun for you? What do you look forward to do the next day when you wake up in the morning? Yun ang dapat nyong sagutin sa sarili ninyo. May so masyadong malaki sandali. Saan na yun? My food, yun, si ito. Mary Claire Amparado Vasquez says, my food business po ako now. Possible po ba na maging niche ko ang e-commerce? Kaka-enroll ko lang po sa VA Skills Package. Anna, could you address this? Oo naman, pwede. Like si Joanna, alam ko, puro mga food ang niya ngayon pinagkakaabalahan niya ngayon, di ba? So may mga rin siya, mga orders online siya na mga kinikater, sinaserve. So yes, pwede. Kung yan yung nakikita mong patutunguhan mo or gusto mong gawin. Pwede. Ayan, may sinabi kasi when it comes to labor. And ladies and gentlemen, I'm not just talking about e-commerce kasi this applies to almost everything, every job that you do in freelancing. But how do you mix your time? How do you manage your time as an entrepreneur and working as an e-commerce expert? Since nabanggit na si Joanna, she has a food business. How do you do this? Mahirap din ito. Sa akin, actually, di ba nga po, dati nga po, nagtitinda ako ng cortina, caregiver, tapos nagpi-freelancing pa ako. Tapos nung umuwi na ako, nandito na lahat yung mga bata, magtitinda ka, magre-reply ka, magtatrabaho ka. Magulo, pero syempre unahin mo munang matulog. Pagka may free time ka, matulog ka. Tapos mong paggising mo, check mo muna yung kasi po, siyempre maswerte talaga ako kasi yung asawa ko tumutulong sa akin. Lalo ngayon, di naman nakakapasok. Tumutulong sila ngayon na mag-asikaso sa mga bata. Pero pag ganun na tamang pag-handle lang eh. Oo, lagot na. Pero hindi naman po, siyempre pag magtitinda ka, kagaya niyan, pagka may magpipick up na po ng mga orders dito sa bahay, siyempre, hinto mo po muna yung mga gagawin mo, tapos bibigay mo lang, re-ready mo lang yung mga kailangan nila. Pag naman sa cortina dati, ayun, talagang bibigyan mo lang siya ng time. Dapat sa 2 hours na yun, ma-replyan mo lahat ng kailangan mong replyan, lahat ng mga resibo, ma-forward mo. After ng 2 hours sa cortina, sa naman po, sa computer naman po, ganun. Tapos tulog ka uli, pahinga. Opo. Mahirap po kasi magsabi kung paano mag-handle. Kasi ako, nahihirapan ako mag-handle. Pero, yun nga, kagaya po ng sinabi nyo, pag worth it naman lahat ng ginagawa mo, pag na-enjoy mo. Siyempre, yung joy po na nabibigay sa akin na, ay, nakakabenta ko or may mga gustong bumili ng mga items ko. Tapos, yung client ko, maganda din yung mga feedback sa akin. Parang, nawawala po lahat ng pagod. Kaya, tuloy-tuloy lang, kahit mahirap. Daw, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan.
I love that. It's all, yeah, yeah, time management. Yan ang isa sa mga biggest struggles ng mga freelancers talaga. It is time management. It applies to everybody. So basta pag once na nag-start kang mag-work from home, time management ang isa sa mga kalaban mo. And best that you should know that all of you people who are used to working in corporate na pagpapasok ka as work from home, you better fix that as soon as possible kasi malaking problema yan, mapapasubo ka, mababurn out ka, pag minsan susuko ka pa dahilan lang sa ano, the lack of time management. That is actually a skill. Go ahead and read about it, research about it. We have talked about this plenty of times in FCC and JSU. Kaya tignan niyo lang kung paano niyo i-handle ito. Here's an interesting question, but this applies to the Philippines most especially. Question ko lang, sabi ni Gemma Gems, sa delivery at yung way of payments, sa ngayon na time, working pa rin ba siya during lockdown? Yeah, that's a question. Kasi ako mismo nag-hesitate ako mag-order sa Lazada at saka Shopee dahil akala ko magtatagal. Sabi nila, it is still functioning pero sobrang delayed Matagal ang daw. delivery. Your experiences, ladies, meron ba kayong experiences about this? Yung sa akin kasi, ako nag-stop talaga ako eh. Kasi, Mhm. kailangan ko yung, kasi di ba nag-online store din ako. So, close ko talaga muna yung online store ko. Kasi physically, ako yung pumupunta sa branch ng LBC. So, medyo takot naman ako. So, totally, hindi talaga ako nag-operate. Pero yung client ko sa US, tuloy-tuloy pa rin. I like that. I like that. What about you, Maris? Have you encountered this problem as well? Same actually, nag-stop din ako. Mhm. I mean, hindi ko nilagay into holiday mode yung store ko actually. Pero yun nga, even though sinabi naman ni Lazada na may magpi-pick up ganito ganyan, pero napupunta lang kasi sa ano nila, sa parang sa warehouse tapos hindi talaga nade-deliver kasi mahirap talaga ngayon. I don't know if meron pa talagang running. So, wala talaga. Like, nag-stop talaga. At Nag-stop saka talaga sobrang ako. stress pag may return. Kaya Mm. mas maganda talaga na mag-stop ka muna kasi nakaka-stress talaga. Mm-mm. Mm-mm. I like that. And so the answer is until we can find such a better solution than risking it via LBC. Sa ngayon medyo mag-post muna tayo and we need to do our research and find means and ways. This is sino bang kausap ko na may kausap ako last time ng FCC, sabi niya this is the new norm. And you know what, ladies and gentlemen, maraming mga wag tayong masyadong umasa na maibabalik ang 2019 kung anong sitwasyon natin noong 2019. We cannot bring that back. There is a big possibility that this is whatever is happening right now, this is the norm. So, ang problema natin dito sa courier, for example, we need to find a solution to it quickly. Otherwise, tignan nyo sila Meredith and Maris themselves, they paused the business because of this problem. Dahil parang mas maraming problema kaysa sa solusyon ang nangyayari sa ngayon. So better think about that. Yan ang mga dapat ninyong paghandaan when you are applying for e-commerce, because these questions, there's a chance that your potential client will ask you. And if you don't have a solution to the problem, well, you can just propose that you can work it out. Katulad ng sabi ko, as of now, we can just look for a solution, but for now, you can just pause your business and see alternatives on how to deliver your product. Ganyan kayo sumagot. Huwag kayong nervyusin. And just be honest. Kung mag-a-apply kayo as an e-commerce expert, just be honest and just open your heart kung anong naisip ninyo. Do not be too what do you call this? Do not be obsessed on being perfect and giving and delivering the correct answers. Kita nyo si Maris, ninenervyos. Kasi ngayon, nako-conscious siya. Nako-conscious siya. So if you are doing that to your client, then it shows that you are doubting yourself. And that is something that we do not want to show to our clients. We have to show that we are confident in what we are doing. We have to show them that we know what we are doing.
Okay? So as of now, the question is how to determine if you are fit for e-commerce. It really depends on you. It is all about your attitude. It is all about it is not so much about your knowledge, but you have to be able to determine the limits of your knowledge. If you think that you need to learn more about learn other skills, then go ahead and learn other skills. If you read the instructions properly, then there you will determine whether you are fit for that job because you will know if meron mga requirements dyan na alam mo na o hindi pa. And if you do not know it, you can either fake it till you make it, and as long as papasok ka doon na, alam mo ang sinasagot mo, just like Mary's. Or you can keep it down in note and you can note it down and tell yourself that you need to learn such a skill. We got so many courses that we got 3 courses that we get to offer you guys, ladies and gentlemen, where you can tackle this. It starts from the basic to the strategist to the expert. Anna, how about we talk about that? Coming. Ito, mag-share screen lang. Sarap ng segue ko, no? Oo nga. Alam ko doon ka na papunta eh. Kaya, ano eh. Sanay na ako. Oh? Sanay na sanay. Huh? Matagal-tagal ako hindi nakapag-advertise. Ayan, announcements. So, unahin muna natin yung ating Just Success interview for Wednesday on April 22, 5 p.m. Interview with Juan Rafael Saulo. So, isa siyang PWD. PWD no longer has to worry about discrimination at work. So, yan, maganda na naman tong story nito ni Juan Rafael. So, huwag niyong kalimutang panoorin, April 22, 5 p.m. After niyong manood ng summit, kung kasama kayo, yan. Abangan nyo yan, 5 p.m. with Phoenix. And yun, sa mga hindi pa gusto pang humabol sa ating Flip Online Summit 2020, and nag-start siya kanina, April 20, so hanggang Wednesday pa siya, pwede pa kayong humabol. Available yung tickets sa 200 pesos for live access. Yung 500 naman, may kasamang may recording, so may lifetime access kayo, pwede nyo balik-balikan. Tapos doon sa mga nakapanood kanina na medyo may problema sa internet connection kasi may mga hindi nakapanood ng maayos or hindi nila naririnig yung audio. May replay naman. So, baka available siya next week pa kasi kinocollate pa namin yung recording. So, yun, antayin nyo lang yun. Baka ma-receive nyo yun through email or i-update namin kayo ha from time to time. Teka lang. So, yun. Marami tayong mga speakers dito, ng mga Lodis. Ayan, kanina na dun si JTL. So, yung mga gustong matuto na nakatulong pa, ayan, avail na kayo ng ating Flip Online Summit na tickets. Available pa siya. So, punta lang kayo sa vabootcamp.ph/product/Flip Online Summit. Ang haba. Basta yan. Click nyo lang yung link na yan. At, ayan, makaka-avail pa kayo ng tickets natin. 200 and 500 pesos with recordings. Okay? So, yun. And dun sa mga interested na mag-enroll sa VA Bootcamp, punta lang kayo dito sa link namin. Hindi ko na rin babasahin. Napapagod na ako. Lifetime access na. So, pwedeng balik-balikan kung wala kayong time ngayon. Pero sa dami ng time natin ngayon dahil sa quarantine, kayang-kaya yung tapusin ng course na ito sa 2 to 3 weeks lang. So, meron na tayo ulit, binalik namin yung skills package. So, ang kasama dyan, email management, social media, calendar management, website management, internet research, office application, at transcription for only 3,990. Tapos meron din tayong installment, kung medyo walang budget dahil walang income ngayon, 1,990. Tapos, punta lang kayo sa vabootcamp.ph/enroll. Sa mga, naman, may budget pa, available naman yung accelerated, andoon yung e-commerce natin. So, andoon ang e-commerce and bookkeeping course kung accelerated package ang kukunin mo, 7,990. Meron ding installment yun na 3 payments, which is 2,990 naman. So, kung bonggang-bongga naman ang budget mo, complete package ka na, 19,990 kasama. Bukod doon sa mga VA skills, meron siyang mga special courses like SEO, WordPress, web design, email marketing, content writing, and bookkeeping, Facebook advertising, at saka nandito rin yung road to 100K na masterclass na 30K dati. So, nasa complete package na siya, 19,990 lang. Pag-installment na 3 payments, 6,990. So, yan. Avail na kayo kung gusto nyo matuto ngayong quarantine period. At di pa natin alam kung may extend siya, di ba? So,
kung gusto mong kumita na habang nasa bahay lang, ayan, avail mo na ang ating mga courses na packages. Tapos, meron din tayo nung free course natin nung Route 100K. Ayan, beabootcamp.ph/free 100K course kung medyo experience ka na at gusto mong kumita ng 6-digit. Ayan, available na yung ating free course for 100K. Sa mga bagong members ng web page at wala pa sa Flip, join na kayo sa facebook.com/group/flipph natin na group. Marami tayong mga moderators yan na makakatulong sa inyo. Kung may mga questions kayo, comment lang kayo, post kayo. Ayan. Tapos kung bago, pwede rin kayong mag-subscribe sa freevacourse.com. And meron din Pinaywam, facebook.com/group/PinayWams. Yun. Itong si Ana, kung kailan pinaiwam, yung project pa man din niya, itong walang ka, with feelings. Ha? With feelings Napagod. ngayong pinaiwam na yan. Wala na. Na-confused na si Ana. Sige, exit na. Oy, nakamute ka. What did you do? Basta join na lang kayo kung gusto niyo. Join na lang. Yan, ladies and gentlemen, yan ang para sa inyong mga nanays katulad ni Ana ngayon, she is currently pregnant. So, ang daming mga mood swings, ang daming mga hormonal balance issues and whatnot. Sagutin ko lang, Phoenix, ang tanong ni Mary Claire. Yes, pwede ka mag-upgrade from skill package kung may budget ka na to accelerated. Yung difference lang nung amount ng accelerated. Bali, 4K. Tama. 4K yung difference. So, yun, pwede ka na mag-upgrade into accelerated or kung gusto mo rin mag-upgrade into complete paper. Trading. Yan. You guys, Miss Maris, Miss Joanne, and Miss Meredith, maganda po kayo ng shout out ninyo at saka final words ninyo. Or if you got something to advertise, later will be the time. But before I ask you guys, let me tell you, ladies and gentlemen, pinopromote namin itong mga courses na ito. Something that you need to know is from that very basic from the first stage pwede kayong mag-accelerate. Hindi yung porket nag-enroll kayo sa isa tapos magre-re-enroll kayo dun sa isa. No, it is as simple as upgrading if you want to. Kasi yun nga, we try to chop it down depending on your needs. Kaya yung first pa lang na yun, those are just those are just skills that we give you. And then if you feel like you need to upgrade it, para mai-introduce naman sa inyo itong mga strategy na sinasabi ko nga na, for example, the way you apply, the way you write your cover letters, the way you apply to, the way you talk to your potential clients, yung mga ganun, if that is what you need, then you need to upgrade to accelerated. And then, kung most of the times, yung mga nag-enroll ng accelerated, midway, gusto nilang mag-upgrade to the highest. Kasi yun nga, yung dun sa natutunan pa lang nila sa accelerated, marami na silang nai-apply and they are benefiting from it. How much more if they will upgrade? So it takes that way. We are not trying to, hook, line, and sinker you guys, pero we are just giving you the options. Kasi budget nga ang medyo issue sa atin ngayon. And speaking of budget naman kasi, like I said, this is the new norm. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating paggastusan to invest for the future. This is something that we need to prepare for kasi yun nga, even the corporate are embracing working from home. And to us, para sa atin na talagang working from home ang ginagawa natin, we owe it to ourselves to be more knowledgeable of what we do. Para pagdating ng panahon na dadami pa lalo ang competition natin, at least we should already be ahead of the time. Okay? So be mindful of that. We have already cut the broken down for the sake of budget, we have already broken down our courses para maging affordable sa inyo. So if you want to grab that opportunity, get it. Dahil hindi natin alam kung next year magiging times 3 ang competition natin. Mahirap na nga. Sa ngayon pa nga lang, mahirap ng medyo mag-shine sa freelancing. How much more if all those corporate employees will come to our field at sila na ang kakompetensya natin. So grab this opportunity and take those even our minimal course para makita naman ninyo kung anong pinag-uusapan natin. Okay, let's start with
Miss Maris, what can you say? Anong final words mo and sinong pakukumustahan mo and what are you going to advertise? Sino siya shout out mo dyan? Sino ba isa shout out? Sa ano na lang, sa mga taga Cebu. Yan. So, I'm from Cebu pala, guys. Natawa ko sa final words. Ano lang talaga. So, parang how to determine if you're fit for e-commerce. Actually, nasa ano mo na yun eh. Kung sa kanta lang, kung gusto talagang may paraan. 'Di ba? So, if you really want to land a job na talagang determinado ka na gusto mo e-commerce kasi yun nga, marami kang nababasa, marami kang naririnig, na malaking perahan dito, ganyan. So, yun nga, you really have to, parang every step talaga na kailangan mo malaman, dapat mo siyang alamin. So, parang yun lang, parang take one step at a time, tapos, eventually, you'll get there naman. Wag mo na lang talagang madaliin yung sarili mo. Basta, have the patience, tapos have the heart talaga to learn. Kasi sa as cliche as it sounds, walang overnight success. Yan. So, talagang inaaral mo talaga siya. So, yun lang. Thank you guys for having me here. Kala ko sasabihin na naman, nahihiya ako. Baka tatanungin mo pa, tama bang sinabi ko? That is beautiful actually. Lahat ng sinabi mo, Mars, that is all good. Thank you very much for that. Sure ka wala kang pakukumustahan? Wala kang advertisement? This is your final chance. Wala naman. Sa ano na lang. Yun nga, hello sa Cebu peeps. Okay. All right. Thank you very much, Miss Maris. What about you, Miss Joanna? Teka lang, unmute kita, Joanna. Isa pa tong nahihiya din eh. Nung in-invite, nahihiya po ako. Ako po, mag-shout out. Wala naman akong ibang gustong sabihin kundi salamat po dun sa mga mentor and friends ko, sa family na nag-encourage sa akin na umuwi ako ng Pilipinas para ipagpatuloy yung pagiging freelancer ko. Yun lang po. Thank you po sa inyong lahat. Tapos po, yung bukod po sa natutunan ko sa BA Bootcamp, yun nga po, 'di ba, lagi natin sinasabi na fake it until you make it. So, kung gusto mo naman din talagang, kung gusto mong mag-enroll or kaya wala kang pang-enroll, mag-research ka na lang ng mag-research. Yun lang po yung advice ko. Kasi pag hindi mo alam, hindi, nakaka-nervous po yung fake it until you make it. Tapos pagkakausap, oo, mapipake mo siya minsan, pero pagkausap mo na yung client mo, nakakatakot na. Kaya ang mas magandang gawin, wag mo na siyang i-fake, mag-free trial ka ng mga ng mga Shopify store o yung mga tools. At tapos habang nag-free trial ka, i-screenshot mo na rin para tapos i-search mo lang sa YouTube, gumawa ka ng sarili mong course outline pansamantala habang wala ka pang pang-enroll. Pag naka-ipon ka na, yun, mag-enroll ka na ulit para mas confident ka na sa gagawin mo. Pag may gusto nga, 'di ba? Sabi nga nila, pag may gusto laging may will ka na gawin yun. Kagaya ko. Kahit na napaka-komplikado, sige, uwi. Yun lang po. Pag gusto nyo, samahan nyo ng dasal. Thank you. I really love that. There you go, ladies and gentlemen. Kung ako kayo, i-rewind din nyo kasi meron na siyang binigay na strategy. If you are a first timer without a portfolio, meron na siyang binigay sa inyong tips kung how you present yourself as a first timer in e-commerce. Thank you very much for that, Miss Joanna Marie. And last but not the least, Miss Meredith. Mute. Ay, teka, nakamute ka din, Meredith. Sorry, nag-mute ako kanina ng mga katauhan. Ayan, go. Yun po. Sa akin naman po, ang ma-advise ko lang, siguro mag-start kayo kung ano yung skills na meron kayo ngayon. And then, pag nagkaroon kayo ng client, saka kayo mag-upgrade. Kasi ako, actually, kaya ako naging e-commerce kasi yun yung work ko before, nung nasa office pa ako. Ang kaibahan lang is, nasa office ako. Hawak namin yung mga product. So, nung nag-resign ako, since gano'n na yung ginagawa ko,
alam ko na siya, alam ko na yung way ng yung mga ginagawa ng e-commerce. Ang problem lang kaya ako nag-enroll is hindi ko alam yung gagawin kung paano mag-apply online, gano'n. So, kaya napasok talaga ako sa VA Bootcamp. Isa talaga yung VA Bootcamp yung naging dahilan kaya ako nagkaroon ng clients. Kasi, oo, alam ko yung ginagawa, pero yung hindi mo alam kung paano mo papasukin yung di ba? Kasi, syempre, kahit ito na yung ginagawa ko, parang for me, bago pa rin yun kasi online, hindi ko pa alam. So, yun po, mag-start kayo kung yung skills na meron kayo. Tapos saka na lang kayo mag-upgrade. And then yung no talaga yung mag-fake ka kasi yung mga clients ko actually bago lang sila. Nagkataon lang na ma-experience ako kaya parang ako yung nag-train sa kanila. Yung mga naging client ko ngayon, parang ako yung nag-train sa kanila sa business nila. Kasi more on naging client ko is start up pa lang. Parang nag-start pa lang sila mag online. So, yun po. Dapat talaga mag-research kayo or kung hindi, at saka tama po yung sinabi ni Joanna. Actually, sa Shopify, wala din akong experience, pero nagkaroon ako ng client. Ang ginawa ko lang is na gumawa ko ng, kasi may, 14 days na free pwede kang gumawa ng account mo. So, ganun lang yung ginawa ko. Gumawa ako ng account ko and then nag-source ako ng product. Tapos, yun yung in-screenshot ko para ibigay dun sa clients ko. So, yun po, gawa-gawa lang din ng paraan para magkaroon kayo ng portfolio. Kung wala man kayong pang-enroll pa, so, research lang po talaga. I love that. I really really love that. Yeah, you know, we are not pushing everybody. We are not shoving it down your throats na mag-enroll kayo sa mga courses that we are offering. What we are saying is, sabi nga ni Joanna, if you cannot afford it, then you have to spend time on researching because that is what we all did. In all the courses that we offer to you guys, it is basing on research and experience. So we are saving you time. That is what we can give you. We are saving you time. Otherwise, if you really cannot afford or you just don't want to enroll to our courses, that is fine. Hindi namin kayo we are not going to chase you with pitchforks and knives. No. All more power to you. In fact, ako nga personally sasabihin ko sa na I want you to share your experience if you have not enrolled in our courses and you are successful in freelancing, or if you are frustrated in freelancing, just share your experience in our flip group para naman malaman ng iba na tayo acceptable naman lahat eh. However you do it, what matters is you are going through it. You are taking steps. I don't care whether you are going to enroll or you are going to research by yourself. What matters to me is you are taking that step, even how small it is. Okay, so take that step. Anna, do you have anything to add there? Take advantage nyo yung time natin ngayon na maraming free time. Mag-upgrade kayo ng skills or mag-aral kayo ng bagong skills. Kasi yun nga, sa ngayon, mahirap na lumabas. So, parang ang magiging normal natin ngayon is talagang mag-work from home. So, kung gusto nyo din maging katulad nila Maris, Meredith, Joanna, kami ni Phoenix, maging freelancer or mag-work from home, yun, mag-aral kayo ng skills or kung paano mag-work from home para makapag-start din kayo ng katulad na sa amin. Yun. That's it, pansit. And keep safe sa lahat. Sana matapos na ang pandemic na ito. Yes, we are always hoping na matapos itong pandemic na ito, itong problema natin ito internationally, worldwide. We are all praying and hoping that this will be over. But again, let me emphasize it to you, ladies and gentlemen, we cannot bring back 2019. Kung ano ang comforts in life natin before COVID-19, hindi na natin yan maibabalik because we have a new norm nowadays. Especially now na nasubukan na ng ibang mga corporations ang magpapa-work from home. This is going to be our new norm. And like I said, it is going to be a tough competition because itong mga
bago sa work from home. They are skilled and they are agitated and they have plenty of time and energetic and fresh ang knowledge nila sa corporate. So sila ang kakompetensya natin. Tayo, nandito lang tayo, babanjing-banjing, nakaupo lang tayo na nagtatanong na kailan kaya ako magkakaroon ng work. Nangalawang na ang utak natin. So you need to step up. Step up. Huwag tayong basta nakaupo lang dyan na complacent. You need to act now. Parang itong mga itong mga nasa neighborhood natin, nagsialisan ang mga borders. So by the time na ma-lift ang lockdown, for sure, malakas ang competition. Mahihirapan kang maghanap ng boarding house. So why not, ngayon ka na magtingin-tingin ng potential na pag-uupahan mong lugar. Kasi maraming mga bakante ngayon. So why not do that? You think of it like that when it comes to freelancing. Wag na tayong mag-hesitate because this curfew, this lockdown that is happening in our country right now is actually a sign na parang sinabi niya na, okay, time will stop for now. Time will pause for now. What are you going to do when when there's a time freeze? You need to take advantage of it. You need to up your skills. You need to up your knowledge para pag mag-resume lahat-lahat, bigla ka na lang ikaw na itong strong fighter and ready to face the world again and earn some money for your family dahil marami na tayong nawa-waste na money ngayon dahil sa lockdown na ito. I cannot emphasize that enough to you, ladies and gentlemen. I don't know what else to tell you para paghandaan ninyo na once na ma-lift itong curfew natin, lockdown natin, at least handa tayo. So ladies and gentlemen, thank you very much for coming with us. If you have, pasensya na po sa mga ibang mga questions ninyo na hindi namin ma-address. We will try to address them after this. But if you have if you want to approach Miss Maris, Miss Joanna Marie, and Miss Meredith, even Miss Anna as well, go ahead and message them, approach them, kasi marami tayong time ngayon dahil nakapause ang mga businesses natin. Marami po tayong time ngayon. So it is fine. Go ahead and approach them, say hi, say thank you. Pasensya na po kung marami tayong technical difficulties sa ngayon dahil ganyan talaga ang buhay. Hindi po perfect ang buhay. So yeah, thank you very much for being with us and hope to see you next time. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Yan, nagbabay sila.